Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. So the Moldovan government has launched a procedure to denounce 3 core agreements that underpin the country's membership in the Commonwealth of Independent States. Now, for anyone struggling to remember what the CIS actually is, that is part of the problem. It is a loose post-Soviet club created after the USSR collapse, designed to preserve Moscow's influence while pretending everyone joined voluntarily. Once Parliament approves the decision, Chisinau will formally leave. This is not Moldova walking away from a serious integration project. It is stepping out of a structure that has spent years surviving on symbolism, habit, and Soviet-era muscle memory. Now, leaving the CIS fits squarely into Chisinau's long-term policy of reducing Russian influence. Moldova has learned that in Moscow's political dictionary, Commonwealth does not really mean equal members. It means one center decides, everyone else adjusts. In practice, the CIS has worked less as a cooperation and more as a leverage, including interference in Moldova's democratic process through pro-Russian oligarchs and voter manipulation. After choosing European integration as a strategic path, staying in the CIS would be like keeping your abusive ex on speed dial while starting a new relationship. It's familiar, nostalgic even, but ultimately pointless and even slightly suspicious. All of this highlights a broader reality. The Commonwealth of Independent States is steadily losing even its formal relevance. Once advertised as a platform for integration, it now functions mainly as background scenery for Russian foreign policy. Looks official, sounds important, and delivers very little. Moldova's departure is not a dramatic rupture. It is another indicator that the Kremlin's influence in the post-Soviet space is narrowing, not expanding. More countries are coming to the same conclusion. Real independence does not begin with reforming or trying to maneuver within the CIS. It begins with leaving it behind. A recent story circulating in Russian opposition circles centers on a 17-year-old girl who signed a contract with the Russian army and went to war against Ukraine in order to feed her child. The explanation offered is familiar. The blame lies not with the person who signed the contract, but with the system Vladimir Putin created. Привет, это Юлия Навальная. Я держу в руках письмо, которое меня поразило. Я не знаю имени девушки, которая его написала, и из какого она города. Она рассказывает свою историю. В 17 лет она родила ребенка. У нее нет мужа, нет своего жилья и нет образования. Она пыталась учиться, но преподаватели относились к ней с осуждением, а стипендии не хватало. И она выбрала работать. Чтобы прокормить себя и ребенка, ей приходится браться за любую работу. Но из-за этого она может иногда неделю не видеть дочь. Ее мама помогает ей с ребенком. И даже несмотря на постоянную работу, долги растут. И вот дальше девушка пишет: «Я собиралась сделать очень серьезный шаг в своей жизни. Пойти на СВО по контракту. Это был хоть какой-то вариант выплатить кредиты и сделать так, чтобы моя дочь ни в чем не нуждалась. Но меня не взяли. Может, это и к лучшему». Давайте сразу договоримся. Вы не будете писать, что не надо было рожать. Она так решила, и значит, она молодец. У всех разные обстоятельства, а эта девушка воспитывает ребенка, старается. Это Путин создал такую систему, что она вынуждена соглашаться на чудовищные вещи, чтобы выжить. Это неплохая россиянка добровольно идет на СВО. Это Путин сделал так, что она всерьез рассматривает такую возможность, чтобы хоть как-то прожить. Я теперь вам лично скажу, дорогая девушка, какое счастье, что вас не взяли. Не вздумайте даже пытаться сделать это снова. Я понимаю, что вам тяжело. Но просто представьте, с кем останется ваш ребенок, если вас убьют. Вашей дочке и всему миру станет хуже, если вы пойдете на войну.
И последнее. Единороссы со всех сторон сейчас твердят, что нужно заставить женщин рожать как можно раньше. Матвиенко недавно сказала, что все должны рожать сразу после 18. В регионах вводят выплаты беременным школьницам и запрещают аборты. А что будет потом с этими детьми и их матерями? И вот в конце девушка добавляет: «Хочу сказать, вот та сторона фразы «надо рожать как можно раньше». Я родила, но не могу ни себя, ни ребенка нормально обеспечить. Я просто выживаю». Задача государства – создать такие условия, чтобы у людей была безопасность и уверенность в будущем. И тогда все демографические проблемы будут решены. And this framing was publicly reinforced by Yulia Navalnaya, and it defines how the story is meant to be read. Not as a decision made within a criminal war, but as a tragedy imposed entirely from above. Yeah, the system matters. It exploits poverty, normalizes violence, and deliberately targets vulnerable people. But the system does not sign contracts or carry rifles, people do. And when an agency is removed completely, responsibility disappears with it. The war stops being something people participate in and becomes something that simply happens. That shift protects those who choose to take part in the aggression. And this is why the system forced everything narrative is all too convenient. It allows Russian society to blame Putin while excusing the people who carry out the war. It removes the need to call Russian aggression a crime and removes the need to defend the victims in Ukraine. As long as everyone is presented as a victim, no one is held accountable. And when no one is held accountable, the war doesn't end. Russian Telegram channels are buzzing again. This time, they're pushing a video in which a man in military uniform supposedly complains about catastrophic ammunition shortages, no rotation, and total indifference from the Ukrainian command. Wait, haven't we seen these clips before? You know, the ones with the tired face, dramatic voice, and the mandatory line from the "We've Been Abandoned" collection? And there's just one problem. The video is another deepfake, and this one isn't even particularly good. 24-та бригада. Хлопці йдуть. Ми валимо у СЗЧ з позиції. Вішуємо. У нас командування кинуло. Не знаємо, де все командування та підмога. Нічого нема, зброї нема. Русня криє. Авіацію, дронами. Ми не можемо сидіти. Нам життя уживіше. Ми додому йдемо. Ждіть нас додому. Experts point to the same classic signs of AI fabrication. Unnatural facial expressions, lip movements that do not match the audio, skin that looks like it is floating separately from the head. The face seems to live its own life, as if the character himself is unsure what he's supposed to be saying. Then there's the setting. No snow, no winter, no seasonal reality that currently defines most of the front. But for Russian fake producers, that detail never really mattered anyways. In their imaginary frontline, it is always summer or at worst autumn with a filter. Now the goal of these videos is straightforward: to demoralize Ukrainian society, undermine trust in the command of the Ukrainian armed forces, and manufacture the impression of chaos and collapse. This tactic is nothing new. We've reviewed dozens of these on our show. What is new is the scale. Cheap AI tools mean you no longer need a soldier, position, or even a battlefield, just a laptop and a script. So when a fighter in your feed starts talking like a broken avatar, looks like a character rendered on the lowest setting, you're not watching the front line. You're watching another assembly line product of the Russian information war. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.